இந்த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ்னால ஹீட் வேவ்ஸ், வைல்ட் ஃபயர், புஷ் ஃபயர், ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் அதெல்லாம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. கிளைமேட் சீ லெவல் இஸ் ரைசிங். சீ லெவல் ஏன் சீ லெவல் ரைஸ் ஆகுது? Glaciers are melting. Greenland, Antarctica, even in some parts of the India also. The glacier is melting. Ice is melting. Ice melt are the ultimate destination of this water. By 2100, there will be 2.5 meters sea level rise according to studies. அப்படின்னா many parts of the world will go under water. The entire world map will be completely different. Many islands will go under water and some portions of Chennai, our own Chennai also, some portions will go under water. This is what the climate change practitioners are predicting. ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர்னால நமக்கு ஃப்ளட்ஸ் வருது, மழை வெள்ளம் நம்ம பார்க்குறோம் சென்னையில். எதனால மழை வருது? பிகாஸ் ஆஃப் தி ஹை டெம்பரேச்சர், தி வாட்டர் இஸ் மெல்டட், வாட்டர் இஸ் பிகமிங் வேப்பர், தெர் இஸ் மோர் க்ளவுட் ஃபார்மேஷன். ஒரு அதிகமான மேகமூட்டம் வரதுனால அதிகமான மழை பெய்யுது, தேவையில்லாத டைமில் அதிகமான மழை பெய்யுது, சீ வாட்டர் வந்து லேண்டுக்கு வருது. இதுவும் பிகாஸ் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச். நம்மளோட பயோடைவர்சிட்டி வி ஆர் லூசிங். Because 1.5 degrees Celsius is okay, we can adjust our air conditioning. What about the animals, insects, plants, trees, microbes in the soil? They are all going away. Even 0.009 degrees Celsius will make a big difference in their life. Because in the மண்ணில் நம்ம பார்த்தா ஒரு கைப்பிடி மண் எடுத்தால் 8 to 10 billion microorganisms are there. All of them are going away. We are losing our soil. Soil is becoming sand. அப்போது நம்ம ஒரு வாட்டர் தட்டுப்பாடு, ட்ரவுட் வருது, பஞ்சம் தண்ணி தட்டுப்பாடு வருது. இதுவும் பிகாஸ் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச். தண்ணி தட்டுப்பாடு உலகம் ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்குது. தண்ணி அதிகமாக பெய்யுது, தண்ணி இல்லாமலும் இருக்குது. ரெண்டுக்குமே காரணம் கிளைமேட் சேஞ்ச் தான். தண்ணி தான் நமக்கு வாழ்க்கை. நம்ம இஃப் யூ திங்க் ஆஃப் லைஃப், யூ திங்க் ஆஃப் வாட்டர். நிறைய நாடுகளில் தண்ணி வாட்டர் ஸ்கார்சிட்டி இஸ் கோயிங் ஆன். India in 1950, how much water an average Indian had? Today we have only 8% of that. Potable water, I'm telling you. Water is there in the ocean, but that's not enough. So, that's a very important resource. Energy, our lifestyle has become such a way that not even a single second goes without the use of energy. More than 80-85% of energy coming from fossil fuels, coal, natural gases, இதெல்லாம் வருது. இதனால தான் அதை நம்ம பர்ன் பண்ணும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ். திஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் கோயிங் டு த அட்மாஸ்பியர், கிரியேட்டிங் திஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச். யார் காரணம்? இதுக்காக கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு காரணம் என்ன? எல்லாரும் ரெஸ்பான்சிபிள். எவ்ரிபடி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. பிகாஸ் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் யூசிங் மெட்டீரியல்ஸ், எனர்ஜி, வாட்டர். ஆல் ஆஃப் அஸ் யூஸ் வாஷிங் மிஷின், ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டம். அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அதெல்லாம் மெட்டீரியல் எங்கேருந்து வருது? நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம், மைனிங் பண்ணுறோம். எக்ஸ்ட்ராக்ஷன், மைனிங், ப்ராசஸிங், மேனுஃபேக்சரிங், assembling, sorting, all these stages, energy required. And that energy comes from the fossil fuel. I come from Curtin University. We are top 1% universities in the world. Number 2 in the world for mining and minerals engineering. என்னோட யூனிவர்சிட்டி டேட்டா நான் சொல்ல முடியும். 30 years before, if we go down, we used to get lot of good quality, great minerals. Today, we need to go 5 kilometers, 6 kilometers down. So going down is not a simple thing. It is a energy intensive process. ஏன்னா நமக்கு கோல்டு, காப்பர், அலுமினியம், ஸ்டீல் இதெல்லாம் எங்கேருந்து வருது? We are doing mining, but that is we are going out of these rare materials. And the plastics, when we talk about materials, we talk about plastics. We produce 400 million tons of plastics every year. Only 10% is recycled. Remaining all going to the landfill. When it goes to the landfill, these plastics become plastic particles. Plastic particles become microplastics and nanoplastics. These so-called micro and nanoplastics have invaded into water, soil. Through soil, these microplastics have come to food. Through food, it has come to our bodies. Our brains and bloods have microplastic particles. So this is a serious concern. Air pollution is another problem. Because we are going on burning fossil fuels, the amount of carbon dioxide in the atmosphere is going on increasing, and the amount of oxygen in the atmosphere is reducing. We are all oxygen breathing people. It is time we need to talk about oxygen. இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு சொல்யூஷன். தமிழர்களாக நம்ம என்ன சொல்யூஷன் பண்ணலாம்னா, சாயில் ஆர்கானிக் கண்டென்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது. சாயிலில் ஆர்கானிக் கண்டென்ட் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா அதை சேண்டுன்னு சொல்கிறோம். அக்கார்டிங் டு யுனைடெட் நேஷன்ஸ், there should be 2% organic content to call soil as soil. But not even a single nation in the world has this minimum organic content. India was 0.6% organic content on an average. So, இதனால நம்ம food production we are converting agricultural land into residential buildings because our population is increasing.
100 years before the population was 1.8 or 1.9 billion people. Today we are more than 8.4 billion people. There is 4 times increase in the population. We are nice people, but we are too many people. Population is growing, consumption is growing, production is growing, but the size of the planet is not growing. Currently we are consuming 1.8 planets equivalent amount of resources. When I say resources, it is not only food that we are eating, material, energy, water, land, soil, everything. If the business is going as usual, by 2050 we will require 3 planets. 3 planets equivalent amount of resources required in 2050. Is it possible? We have only one planet. Mother Nature is the only planet. In businesses we say plan B, plan C, but there is no planet B. There is no planet C. So what we can do on soil? Because we are converting agriculture land into residential building, soil is becoming sand, food production is affecting. Currently 733 million people are facing hungry in the world. Currently 8 nations in the world are facing famine situations. More than 40 million people are facing famine situations. Famine na pancham தலைவரித்து ஆடுது. உலகத்திலே கொடுமையான சாவு என்னது? பஞ்சத்தில் சாவு. Because it takes 3 to 4 months for a person to die. This is what is happening in all over the world. What we can do? We can enhance soil organic content. In the soil, zillions and zillions of lives thrive. Because of the thriving life, we are able to grow food and agriculture, everything, plants, everything. Soil, recently I had a discussion with our students in Australia. They are still considering soil as an inert system. நம்ம தமிழ் கல்ச்சரில் தான் சாயில தாய் மண்ணுன்னு சொல்கிறோம். சாயில் ஏன்னா நம்ம முன்னோர்கள் நம்ம மண்ணை தாய் மண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எதுக்காக சொன்னாங்க? ஏன்னா அதில் தான் லைஃப் இருக்குது. பிகாஸ் தே ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், தே ஹவ் சீன் எவ்ரிதிங் கம்ஸ் ஃப்ரம் சாயில். Our food comes from soil, water is coming from soil, all the materials coming from below the soil. So soil is not only for agriculture people, it is the business for everybody. In Tamil Nadu, more than 50% of people are farmers, but not even 2% farmers want their children to be farmers. Why? Because there is no organic content in the soil, there is no money in the agriculture field. I am one of them. My father did not want me to become an agriculture field. Because I spent a lot of time in agriculture field when I was a childhood. I can tell you, soil, because the focus, if it comes to soil, all of us, if we focus on soil, we can do many things. Because everything coming from soil. It's soil. 54% people in the world are farmers. 2/3 of the species, they live in the soil. More than one handful of soil, 8 billion organic microorganisms there. If there is an election, they will win. That much life is there. When we talk about biodiversity, we talk about elephant, tigers. That is not a big thing. But this microbial life, that is what is important. All this we can save by saving soil. We can create it. How to save the soil? How to bring organic content into the soil? Machines? No machines can bring organic content in the soil. There is no technology in the world to bring organic content in the soil. There are only 2 solutions: animal life, plant life. Animals are there in the agriculture field. No, machines are roaming around this agriculture field. நம்ம முன்னோர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? அனிமல் மாடு வச்சு நம்ம ஏறு உழுதாங்க. எதுக்காக உழுதாங்க? Because animals cannot shit, machines cannot shit, but animals do. ஸோ அதில் தான் அந்த ஆர்கானிக் கண்டென்ட், மைக்ரோபியல் லைஃப் எப்படி நடக்குதுன்னா, ஆர்கானிக் கண்டென்ட் வரணும். ஆர்கானிக் கண்டென்ட் அனிமல் வேஸ்ட், ஹியூமன் வேஸ்ட்லேருந்து வருது. இல்லாட்டி அடுத்த லைஃப் பிளான்ட் லீவ்ஸ், ட்ரீ லீவ்ஸ், தே ஈட் தம். மைக்ரோப்ஸ் ஆர் ஈட்டிங் தோஸ் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல் வேஸ்ட். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் மிஸ்ஸிங். Because of that, we are producing inorganic food. 100 years before, if we ate one orange in California, today we need to eat 8 oranges to get the same nourishment value. That means, if we ate 1 kg of food in 100 years before, today we need to eat 8 kgs of food to get the same nourishment value. What is missing? Because there is no organic content in the food. So it is not ecology versus economy. Ecology is economy. If we cannot produce our good healthy food, then there is no richness in our life. Therefore, தமிழர்களாக நாம ஆர்கானிக் கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னு பார்ப்போம். I have given only short time. We have 2 PhD scholars. I have my 2 PhD scholars working at the Curtin University. Work on the soil.
I can give a detailed proposal to the ministers and the MPs in government. If I get an opportunity, we can do many things, and the entire world can follow. We can be a leader. Tamilians and Tamil Nadu can be a leader, and we can make a big difference in the world. So if you love our future generations, if you love our children and their children, we need to act very quickly. Otherwise, nature will do it in a cruel way. Thank you for listening. Thank you. Thank you very much.